Coronavirus, imejaa mioyo. Coronavirus, matenda hoja. Wasajili maagizo, waza moyo. Coronavirus, ikoza kuibeba. Nkhondo ikupitirirabe, zochitika zikupitirirabe. Tili pa nkhondo yayikulu kwambiri mdziko muno, ndipo nkhondo imene tikuyenera kumenya tokha. Ambiri takhala tikukula, tikamakula timamva za nkhondo, kumamva nthawi imene nkhondo ku Mozambiki. Koma nkhondo ya ku Mozambiki tinkamva kuti amaomberana ndi zipolopolo. Timamva nkhondo iyayi kwakuti akumenyana nkhondo ku Iraki, timamva kuti akumenyana mabomba. Anthu akati nkhondo ndikuti pamalopo anthu ena akumataya miyoyo yawo. Nkhondo imene yatifikira pano ku Malawi kuno komanso ku mayiko ambiri a dziko lapansi ndi nkhondo imene sitigwiritsa ntchito zipolopolo, ndi nkhondo imene sitingaone akasinja akuyenda m'misewu, ndi nkhondo imene simungaone asilikali akuthamangathamanga atavala mayaya, ndi nkhondo imene simumva kulira kapena kumva fungo lina lililonse lawonga.
ndi nkhondo imene tikulimbana ndi kachirombo kakang'ono kwambiri. Nkhondo imeneyi yafika pena paliponse, ili ma trading center, ili midzi, ili malimano osiyanasiyana, malikondo osiyanasiyana, ili mskulu, ili makoleji, ili malo osiyanasiyana. Koma kupheka kwake kwa nkhondo imeneyi yasiyana ndi nkhondo imeneyi ndi chipolopolo. Nkhondo imeneyi ili ndi zochitika zake, fa nkhondo imeneyi mmamati kuti nkhondo imeneyi timenya bwanji, nkhondo imeneyi tipambana bwanji. Koma nkhondo iyi ili ndi zinthu zake zoyenera kuti tichite, chifukwa nkhondo zinapo ngati zomenyera zija anthu amakhala kumenyera pamadzi, ena kumenyera mlengalenga, ena ali pa mtunda, ena kubisalirana pansi pa miyala, ena kuponyerana zinthu. Koma iyi kuti tiyiwine ndipo tiyiwina nkhondo imeneyi, kuti tiyiwine tichite zinthu zitatu. Nthawi zonse tivale maski tikakhala kandi banja kandi tikakhala pamene pali gulu tivale maski. Maski itakhala yansole, itakhala ngati imene ndavalayi, itakhala ina iliyonse koma tichinge kukamwa kwathu bwinobwino. Komanso nthawi zonse tizisamba m'manja pafupipafupi ndi sopo, kusamba m'manja ndi sopo. Komanso tipewe kukhala m'magulu. Moyo wathu wasintha tsopano, machitidwe athu a zinthu asintha tsopano. Ndiyo nkhondo imene tikunenayo ndi imeneyoyo. Nthawi ya nkhondo anthu ena amakadyera pansi pa mtengo, anthu ena amakakhala ku mtsinje, anthu ena akamatani, sizimakhala zinthu zimene zimachitika mwa oda yayi. Nchifukwa chake bakali pano mukuona kuti ya sukulu tatseka, iya musakhale anthu ochuluka motero, musapitire fifite, iya tizisamba m'manja fupipafupi kati tani. Tili pakati pa nkhondo ngati dziko. Takulandira misonero lero ku Central Office of Information, ku nduna wa information. Tinanena kuti tsiku ndi tsiku mpaka mtsogolomo 6:30 tizikupatsirani zosiyanasiyana, komanso kuti tsiku limenelo zimene zachitika ndi zotani kuti muzidziwa, chifukwa nkhondo pamakhala anthu a information adanali kuti ayamba kufoka, kuti kumene akuoneka kuti abisala ndi kuti information. Ndefu tifuna lini muzikhala ndi information, kuti musangokhala muzimezimi muchindima ayi. Boma lanu lifuna muzidziwa zimene zikuchitika, mukhale ndi information, chifukwa information ndiye chida chachikulu chionena kuti nkhondo imeneyi tithana nayo. Ndiye lero ndili ndi nduna, ndi olemekezeka Anyalonje amene ndi nduna yoona za maphunziro mdziko muno. Ndi mukudziwa monga ndanena kuti chirombo chimenechi chalowanso msukulu. Koma tikamanena kuti ya chirombo suti mukamakhala kuti ndiye kuti chirombocho chikumangopha anthu tsiku ndi tsiku, kapena ngoti akuti basi anthu 2 million kwina kwa amalira. Ayi, anthu ambirimbiri tiyamva nthawi zina pompano Dr. Phuka tinawo atifotokozera anthu akuchira ambirimbiri. Ena asomando kuti mafikanso wiki amawo mwaona ena nduna anachira, ena mamaneja anachira, anthu omenya mpira anachira, azimayi akasiyanasiyana achira, azibambo anyamata achira, akupanganso moyo wawo bwinobwino nawonso akufotokozera ena. So ino amene muli ndi COVID-19 pakali panopa musazichite kondemu kuti ayi basi ine mene zateremu zanga zaba sizikuyenda choncho yayi. Ndi nkhondo koma ndi nkhondo yowinika. Ndipo ino ndi mmodzi amene muwine kutheka kuti pano muli chigonero mudzuka posachedwa, musabenso nkhawa iliyonse anthu akuchira zimenezo. Bwino wake nkhondo imene ndi yowinika. Anduna Anyalonje tatifotokozerani kuti kodi kumbali ya zamaphunziro kuli chani choti asilikali onse mdziko lino la Malawi, chifukwa tsono nzika zasanduka asilikali kuti timenyane ndi matenda amenewa, adziwe zotani anthu a mdziko muno? Zikomo kwambiri. Choyamba ndipemphe onse, ndipemphe nonse amene mukutionera kapena mukutimvera kuti mundilole kuti ndiyankhule mchingerezi. On Sunday evening, the President ordered the closure of all schools, and pepana Malawi ndimati mundilole kuti ndiyankhule mchingerezi nkhani ya masukulu. On Sunday evening, our President ordered all schools to be closed,
And in ordering the schools to be closed, the President also directed that all students in boarding schools should remain in boarding schools until health officials have had a chance to test them and determine how serious the disease is in each school. What that means is that after testing, the health officials may find that some students, some teachers, and some support staff are positive and some are negative. What I want to do now is to share with you, as you listen, how that is going to work, to assure you that the whole purpose of this directive by the President is to ensure the health and safety of all the students and all the families of those students. Number one, for students who test positive, they will not be allowed to go home until they are looked after in the school and they are certified to be okay. And I want to assure parents and guardians that the health officials, working very closely with the school management, will make sure that these young learners are looked after in isolation and are given the best possible support. And the task force, the Presidential Taskforce on COVID, will do their best to support the schools to provide such care and attention. Let me explain that the reason for keeping these learners that have tested positive in schools, in boarding schools, is to protect them and make sure they are looked after well, and also to protect the families and the communities where these students come from. Because if the students stay in school, they'll get the best possible care. If they go home, those who are on the buses that these students will travel on are also at risk of contracting COVID from them, just as the parents and guardians at home, many of whom are elderly, will also take the risk of contracting the virus from their loved children. So for that reason, the health authorities will make sure that they provide a caring environment for every student that tests positive. For the students that test negative, the parents will be given a choice. And the choice is either to collect their child from school or to decide to leave the child in school. If you decide to leave the child in school, we as education, but together with the health authorities and the task force on COVID, will make sure that your children are looked after well in isolation from those that test positive. That is important because at the end of the day, the aim of everybody, the aim of this government is to make sure that we look after every student. And in doing so, we are keeping a mind on the safety of the future of Malawi, because after all, these young people are the future of Malawi, and we have to safeguard their lives before we safeguard their right to education. Also, let me point out, moving away from the boarding school situation, that as we speak, Malawi School Certificate of Education examinations are going on. There are those who had worried that maybe these examinations would be stopped. They're not stopping, they have not stopped. As we speak, starting yesterday, the examinations have continued. They continue until 29th of January, which is the final day of the MSc examinations. And let me underline the fact that they will continue under the same strict observance of prevention measures, which is that at the entrance to every exam room, there's hand washing facilities. Every student going in to write exams wears a mask. All invigilators and teachers involved in managing the examinations also wear masks. Anybody going to schools to monitor what is going on also has to wear masks, making sure that our learners can write their exams in the safe knowledge that the environment is safe for them to write their exams. And we as ministry are committed to making sure that these exams continue. And may I also add that as we are watching that the learners are protected from COVID, we are also continuing to work to make sure that these exams are free from examination thieves
who made it possible for us to cancel exams and to re-administer them this time. So we're guarding against the two evils that threaten our learners. Before I finish, I want to just assure Malawians that we know that all these disruptions are affecting the learning, affecting the progress that learners are making. In education, we commit to finding ways of making sure that the learning lost is regained. In the coming year, we will do everything possible to make sure that that works. One of the things we're going to be doing during these 3 weeks of closure is to make sure that as many schools as possible have access to distance learning materials, which will help the learners continue learning in the absence of teachers and while they're at home. And that will also apply to those learners who may find themselves staying longer in the boarding schools. With that, I think I want to appeal to all the parents that when the learners who are negative are sent home, we appeal to you to keep them isolated if possible, to keep them safe at home, to keep them safe from places where they would contract COVID, and to keep them safe, especially girls, from where they can be molested and defiled and therefore get pregnant or even be forced into early marriages. We rely on you as parents and guardians to make sure that you also play your part to make sure that your children can continue with education. With that, I want to thank every teacher who has committed themselves to making sure that our learners are kept safe, our learners can continue to learn after we've made sure that the transmission of COVID has been interrupted, which is what all this is about. Thank you so much. Anduna za maphunziro ndiye nkulapo mfundo zingapo ndipo akunenetsa ndithu kuti china chilichonse tikuchita, boma lanu likuchita china chilichonse. Komanso timatitene kuti president analamula kuti titseke sukulu zonse, ndipo sukulu zikhala zotseka mpaka 21 days ndimene ananena ndithu zimenezo. Ndiye nthawi imeneyi ikhalanso nthawi tikhale tikulumphalumphanso pamene tikuyesa kuti tichite contain virus imeneyi, pamene tikuyesa kuti tichepetse mayendedwe a virus imeneyi, pamene kuti kupatsirana kuchepe. Komanso nthawi imene zitilola kuti msukulu muja tithe kuyikamo zinthu kuchita capacitate zinthu zosiyanasiyana kuti ana akamadzabwerera adzapeze kuti china chilichonse chili mchimake. Zinalimo koma pano nanga sitikupitanso nkhondoyi, tikupeza ano mangolomera ena ndiofunika kuti tipange kupitirira pamene tinali. Komanso Presidential Taskforce ikuonetsetsa kuti kodi zimenezi zikuyenda bwanji, ndi pali ma section osiyanasiyana, ma clusters osiyanasiyana amene akuyang'ana ntchito imene kuti china chilichonse chikhale chikuyenda m'malo mwake. Ndiye ngakhale sikulu tatseka, anthu akhala akupita ku nyumba, koma abodini akuyenera kukhala ku sukulu komweko. Chimene mwene kudziwa nchokuti kachirombo ka transport imene kamakwera ifeyo kamayendera anthu, tikamayenda muja wina aliyense atakhala kuti iyeyo ndi chitengero kapena chinyamuliro cha kachirombo kameneka. Si kamakwera adu kapena ngolo kapena ngolo utakhadi mulibemo munthu kachirombo kacha sikapezeka amwera kamatsata pamene pali munthu aliyense amene makhala naye pafupi muyang'ane mudziwe kuti uyu atha kunyamula kachirombo kamene kacha, uyu ngakhale ndikumucheza naye apa uyu atha kukhala ndi kachirombo. Aliyense is a potential carrier, wina aliyense bora ngati ndi munthu. Ndiyeno tiwese kuti movement za anthu zikhale restricted, komanso kunjikana kukhale ngatinso kwachepera chifukwa mmenemo ndi mmene muli zisa komanso madoko osiyanasiyana amene chirombo chimenechi chikumaswana mmenemo ndikumapezeka kuti kumagwira anthu pakhosi, anthu kumapezeka kuti ena akutisiya. Koma tikamanena zimene zotoona kutisiya ambiriso akuchira, ndipo ochuluka kwambiri amene akuchira. Ndiye anthu amene ali ku boarding amakhala komweko, akhale komweko. Tilibe chifukwa china chilichonse ife ngati boma au ndiona za maphunziro alibenso kapena kuti azimanga kuti anthu aja amve kuwawa pakhala chopindula cha mtundu wanji. Ndi ana athu
ndazijemale athu ndazing'ono athu amene ali kusukulu kumeneko. Koma chimene tikuchitira izizi nchionera kuti pakuti kusukulu kuja bemakhala anthu makhala pagulu pamodzi, boarding mu hostel muja muna anthu ka 32 mugona mmodzi, ka nthawi yoti muli pa assembly muli anthu ambirimbiri muli mmodzi. There is a potential kuti anthu akhala kuti matenda amene amapatsikana. Koma sizo kutanthauza kuti tikanena anthu amene ali ma boarding school ndeta ndi matenda amene sitikutero, ndipo simene zililiya. Choncho chimene chichitika nchoti aku boarding aja akhala kumweko, akakhala kumenekoko ayezebe aone kuti ndizi zizindikiro zooneka kuti amene angakhale ndi COVID alibe kapena ali nazo, koma tiayezenso. Tikayeza tuone kuti kodi amene ali nacho chilombo chimenechi ndani, amene ali nawo matenda amene wandani. Akakhala nawo akhale ku sukulu komweko asachoke. Akakhala alibe, makolo ali ndi ufulu onera kuti ndikamutenga mwana wanga ndipita naye ku nyumba, kapena amakhala ku sukulu komweko chifukwa akakhala alibe sakhanso pakati ndi anzake akumapa atula anthu aja. Koma tikupemphera makolo ngati mwasankha kuti mukamtenge mwana wanu kupita naye ku nyumba, chonde mukampanga isolate, asakakhale ndi ana anzake, asakakhale nanu limodzi, chifukwa ngakhale apezeka negative amakhala kuti panthawi imeneyo wangotenga kumene kachilombo kaja, zionetsero zoti ali ndi kachilombo kamene kasazinayambe kuoneka, koma manthawi ikamapita amapezeka kuti zamba kuoneka ndikuti munthu anali ndi kachilombo ndi nthawi imene jawo anapatsira anzake. Ndi mudzapeza kuti banja lonse anthu adwala chifukwa maumirira kuti amwana tizigona naye chipinda chino, momwe kuti mumpanga isolate akakhale payekha. Nde tikupempheni mwapadera kuti ngati mwana wanu ayezedwa boarding ndi mapeza kuti mwana uja ali negative, ndi makamtenga mumpange quarantine, akhale padera amene asakhale limodzi ndi ana ena, asakhale ndi achibale ena, asakhale ndi munthu ena aliyense fatha kuwapatsira. Fwa monga tanena kuti wina aliyense ndi transport yakachilombo kameneka, ndi lichero lakachilombo kameneka, ndi nsengwa yonyamulira kachilombo kameneka. Choncho ndondomekoleyo itsate bwinobwino. Pamene zikuchitika izi tikupempheninso aphunzitsi kuti mudziteteze kumene muliko. Inunso anthu amene magwira ntchito pa sukulu pofunikanso mudziteteze, komanso nanunso akuyezeni tione kuti zili bwanji, chifukwa itha kugwira wina aliyense, sikusankha kugwira anthu akuluakulu, anthu ang'onoang'ono, anthu olemera, anthu alibe chuma. Bora ni munthu basi yabweresa equality ya zinthu zambiri zimene tikuyenda kuziona bwinobwino. Ndiye zimene zofunika komanso palanza athu, ana athu, azing'ono athu amene akulemba mayeso a form 4 amene mayeso akupitirizabe kulemba, koma aliyense akufunsidwa kuti azivala mask nthawi ina iliyonse, azisamba m'manja, komanso kumolembera mayeso anthu akhale patali ndondomeko imeneyo tinachita kale, koma sitinafuna tichitenso disturb mayeso a form 4. A president analamula kuti ana amene akulemba mayeso a form 4 asachibwe disturb, mukudziwa kukonza mayeso ndi mabiliyoni, ndipo awa ndi mayesonso kuti kukonza kachiwiri. Tatsala pang'ono kumaliza kufika pa 29 January 2021 IMCE akhala atamaliza. Ndi zinthu ngati zimenezo zofunika kuti tizitsatire bwinobwino kuti zonse zikhale bwinobwino. Komanso mudziwa kuti mwana uja ndibwerera pang'ono, mwana amene makamtenga ku boarding uja ngati simukamusamalira bwino, chimene chichitike ndiye kuti mwana uja atha kuwapatsira agogo matenda. Ndi anthu achikulire sakuyenera amene tiateteze kwambiri, anthu achikulire awa tiateteze kwambiri, ndi asapita ya agogo ya anali ku boarding uyu akhale pambali bwinobwino. Komanso iye afotokozedwa bwinobwino suti tikatero sitikukonda atuyayi. Koma pankhondo anthu matha kubisala pansi pa mchenga, pankhondo matha kukwera mtengo kuti muliminga kuti aja adani asakupezeni. Zimenezi zimene tikuchita pankhondo sapo kuti afuti abale anga tiyeni tilimbe kuti nkhondo imene tiwine, ndipo tipa mbama nkhondo imeneyi matenda amene wawa agonja. Chofunika ndikupanga zinthu zoyenerera, osaneranso kuti mwana ngati ochenjera izi sizimani ochenjera izi zagwira maboksa omenya anzawo, zagwira ana achatu aame amagwidwa matenda amene alipo, ama amene agwidwa matenda amene kaya kuti awamatano amatha kugwira wina aliyense. Ndi tiyeni tionetsetse kuti tikupanga zinthu zoyenerera kuti matenda amenewa tipitirire kuti dziko lathu liziyenda bwino, chuma cha dziko lino chiziyenda bwino. Mwachidule kwambiri ndikukupatsani mfundo zina zimene zofunika kwambiri, malamulo amene tapanga kubene. Anthu akumafunsa mafunso ambiri pa nkhani
kuyika maliro a munthu woti wamwalira ndi COVID. Akumalirawo ndi ochira ndi ambiri, omwalira ndi ochepa. Tizimvana kayi zimenezo. Koma anthu akumwalira ndithu. Sono ife sitifunanso kuti wina mmodzi amwalire ya. Ndiye mpofunika kuti munthu akamwalira ngati omwalira ku chipatala angochoka ku chipatala straight akayikidwe. Osati tidutsira ku chalichi ndiye tikadutsira ku nyumba akasazike. Zinthu zasintha pano sitipanganso zinthu za nomo yayi. Ndi nthawi yoopsa kwambiri chifukwa munthu angachoncho mpeza kuti sapatsira anthu ambirimbiri ndi maliro aja akhaso ochuluka sitifuna zimenezo ya. China ndichonera kuti kumeneko kukhala anthu ochepa kwambiri oti akayike maliro amenewo. Osati achibale ukatenga malori anthu kubwera nawo kumudzi chani maliro ake sawawa yayi. Tidzakhala ndi mbiri yomanena kuti aya malume tinakayika koma mumvesa chisoni. Koma ena adzakhalepo ona kuti adzatha kumakamba mbiriyo chifukwa ngati titero odzakambanso mbiriyo sadzapezeka fuwa tonse tidzakhala kulibe. Ndipo pali malamulo osiyanasiyana okhudzana kuyika kumeneko kwa maliro. China chonena kuti kukumana kosiyanasiyana anthu msamapitirire 50 pasapitirire. Tikati kukumana zilibe kuti adi mukukumana mukutani kamukuyimba kwaya kamukupemphera kamukutani china chilichonse chimene mukupanga kamukupasika kandi pachani musapitirire 50. Osati apapo mkuti panachitika ngozi ndiye timakaonera makaona bwanji mapitirira 50 ndikuphwanya malamulo umeneko. Zonsezi sikuti ife boma lanu tikamanena zikutikondweretsa kuti tipange yayi. Koma nangatitani kuti tikupulumutsireni miyoyo yanu chifukwa ndi udindo wa boma lino lilonse kuti anthu ake apulumuke. Mudziwe tikamanena kuti boma timanena anthu. Popanda anthu palibepo boma. Ndife tikufuna kuti anthu akhalepo kuti economy ikhalepo, anthu amoyo akhalepo. Ndi chifukwa chake kuti musapitirire anthu 50. Izi sizikuchita apply ku zinthu ngati parliament imene pakhalanso ndondomeko ina yapadera. Zinthu ngati zoti tikukumana ubuna wakense kumene timakambirana za COVID sinapitirenso 40 ya. Sinakwana 40 kapena 50 tilipo yochepa. Ndiye koma malamulo akutilola ndi tikukumana. Ndi zina. So ndipofunika kuti 50 ndi namba yofunika kwambiri kuti tonsefe tiunikire bwinobwino. Ilo amabala, mabala, mashabini, mataveni, koloko mukhale mudatseka. Apolisi akumamanga. Akamamanga ngachisuba ngomanga akumanga chifukwa ili ndi lamulo. Ndiye akumangani, akakumangani akupatsani fine. Komanso ngati mudalipewa fine muthanso kupita kapeza kuti machita save jail. Kusiya amayi ku nyumba, kusiya ana ku nyumba ali chifukwa munaumilira kuti bala yanu anthu akhale kumene ku nthawi ya COVID. Munthu amene apezeka atatsegula bala yake si munthu wabwino yayi. Munthu amene akalowa anthu kumapanga mene kuphwanya malamulo awo kuti anthu azipangana si munthu wabwino yayi. Tazionapo mbuyo mu boma litanena kuti tipange zinthu umu. Zika zina zinatsutsa zimenezi. Ali ndi ufulu wawo malamulo a dziko linamalola ife ya democratic government namvera za court. Koma mutha kuona kuti anthu onse amene apanga zimenezi kuli zii palibe amene akunena kuti kapena tipanga izi kapena tipanga izi. Ndi boma limene lipo akapakala pamene kutamanga kunduku. Wakuti kuwaza tikodi mungatipa mamask 1000 sangapereke. Ife tikudziwa bene zimenezi zikuchokera. Ndiye tikufuna kutseka zimenezo. So osatsegula mabala pa nthawi yoletsedwa malamulo amenewo. Mabala akuyenera kukhala otsegula kuyambira 2 koloko mpaka na 8 koloko. 2 koloko masana mpaka na 8 koloko. Komanso sikuti anthu akalowa mbala amazika vina akukutana ayi akangogula zakoma zawozo azipita ku nyumba. Musapezeka anthu muchigulugulu basa akuvina akumangani apolisi ife sitimakondwera anthu kumamanga. Ndipo malamulo amene tidzakupatsani nthawi ndi nthawi koma chachikulu chonera kuti nkhondo imene ilipo panopa mina mwachidule tingotero ndapemphe Dr. Phuka ndikhulupirira kuti ali ndi mafigures alero kuti kodi lero chimene chachitika ndi chani, abale athu amene achira ndi ati, abale athu amene apezeka ndi matenda amene ndi ati. Ndiyapemphe Dr. Phuka tabwera tsogolo. Zikomo kwambiri. Leo tinaweza anthu 2568 panthu amene tapeza ndi matenda a COVID loloka
ndi 853. iyi ndi nambala yokwera kwambiri pa manambala amene tapezapo chiyambireni. izi zapangitsa kuti nambala ya anthu amene apezeka ndi kachilomboka amene panopa ndi matendawa ma active cases akwane 7,207. pachiyambire anthu onse tsopano amene akuti matendawa afika pa 13,880. maiwowa amene apita ku chipatala lero ngati ma admissions kuti akathandizidwa mwapadera amenewa ndi 33, kutero kuti pofikira lero tsopano mdzipatala mwathu muli anthu 195 omwe akulandira chithandizo. pa nambala imeneyi tsopano onse amene tapangapo ma admissions ndiye kuti ndi 797. mwachidziwikire mukhoza kuonera nkhoti pali ena amene atisiya ambiri mwa iwowa ndiye kuti apeza bwino anapita ku nyumba. pa lero amene apanga recover from matendawa ndi anthu 47 kutifikitsa pa nambala imene chiyambireni cha matendawa ndi 6,127 amene achira kuchoka ku matenda amenewa. mwatsoka lero anzathu amene atisiya alipo 15 amene amwalira mizimu yawo iwuse mtendere. nambala imeneyi pakali pano yafika 336. Malawians, good evening, those listening and those here, wherever you are as Malawians. Today we tested 2,568 cases or tests. Of these, 853 tested positive. This is the highest number we have detected. We are upgrading the testing capacity. As you have seen, we used to test less than 500 a while ago, but now our capacity has really improved to high-level testing. The active cases therefore have come to 7,207, and the total number of cases ever is 13,880. We have today admitted 33, leading to 195 admissions as we speak. The cumulative number of admissions is 797 in total. You can clearly see that those that have also recovered quite a lot, and even from these admissions. Today alone we have 47 recoveries. This leads to a total recoveries of 6,127. Sadly today we have lost 15 Malawians, leading to a total number of 336 deaths ever. May their souls rest in peace. zino kwambiri mwachidule kapena munanansi mwachidule mchichawo pamene tikumvera kuti mutha kuona timakufuna titsimikizire kuti mutha kuona kuti nambala ya anthu amene anachira matenda 6,127 6,127 amene anatisiya 336. moyo yonse ndiyofunika koma tikawerengera mona kuti 6,000 chakuti zili ngati nkhondo ina chipololo chimphonye chimene koma tikuona kuti ambiri akuchira. ndiye amene muli COVID-19 panopa khazikitsani mtima pansi, khalani odekha, pangani zoyenerera, china chilichonse chili chimake, ili gulu lochira. Mule kayoda na meneyo musadandaule china chilichonse. Ayangasakuza nisoni zambirimbiri. Komanso avoid kuwerenga zinthu zina zake zoti zikumva kuti chakude zinthu zina zambiri zimene zimapezeka na media osiyana-siyana nzabodza zilibe mboni anthu ena mangofuna kunena ndimuloneka chinthu china yake mantha ndi matenda asupoka muna mwana mtukuwana ulikume bino immunity yake ikote bino sizingayende bino mukhawa mantha chilichonse simuchidalira musachite mantha muchira nkhondo imene itipambana ndipo nkhondo imene itithana nayo ndipo chilombo chimene itithana nacho
ife Malawi ndi anthu amphamvu, we are very determined, and timayima nthawi imodzi nthawi ngati ino tonsefe limodzi, tisagawanikane, tiyike nzeru zathu pamodzi, tiyike china chilichonse pamodzi, ndipo tiyang'ane kutsogolo ndi chikhulupiriro, tiyang'ane kutsogolo ndi chiyembekezo. Iyi ndi nthawi ya mayesero chabe, mtsinje umakhotakhota koma ukamafika mpaka ana ukatsira madzi ake mu mtsinje, uzake umatangatekanso umakafika mpaka ukatsira mokhotakhota momwemo mu nyanja yayikulu. Ife tipambana zimenezi ndipo sitikudandaula ndi njira iliyonse. Amene ndi COVID-19 ndibwerezenso dekani sadandaule, anzana akuchira ambirimbiri. Ndikufunireni madzulo abwino, Ambuye akudalitseni. Zikomo.